Niambia hii si undress. Nikamuuliza aje tena. Si I thought kama ni mambo ya watu wawili nafanya ngo kama watu wengine hawayuko. Akaniambia kuna undress kwa watu. Mbele ya watu. Au mabesties zake. Walikuwa almost tuseme tu 5 guys up. Only plus na yeye and I was the only lady there, so nikakuwa like si ungoje hata mabeste zako waende ndivyo tukue na privacy and all that. Akaniambia nini? Unadhani mimi na check? I am not joking, nimekwambia undress. Nikijaribu kuresist yeye huanza kunipiga. Mabeste zake pia wanaingilia, wanaanza kunipiga wakiwa wote. Mwingine ananirarua nguo, mwingine ananivuruta, huyu mwingine akanipiga ngumi. Ile design nenda kujishikilia hivi nikaslide. Nuanguka, nagonga kichwa na hapa nyuma. Unaona? So mu blackout. Nikiamka ile sana jisikia hivi niko uchi na kuna mtu juu yangu. Hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakula Show latest episode for today. And today I have this amazing guest who has a story to share with you people. Ningependa sana tuweze kumsikiliza, manake I'm so sure we're going to learn a lot today. We're going to get informed many things from our guest experience. Ningependa sana tutege sikio tusikize hadi mwisho. And if you're new to this platform, kindly consider subscribing and even turning on the bell notification for you to get notified each and every day we post our videos. And to make this video reach a wider audience, it starts from you, my supporter. Kama umesubscribe, umelike, remember to like, just liking. Hata kama you don't like commenting, leave a like the video niweze kufikia wider audience, niposa hata usiposaidia huyu mtu ambaye tunamsikiza leo asaidike na mtu mwingine pale nje. Thank you so much for supporting us. I can't get out of saying thank you so much. I would like us now to join and start the video. Karibu sana kwenye show. Kwa majina ni nani? Okay, kwa majina naitwa Marion Celia Malaba. Marion Celia Malaba. Celia Malaba. Malaba, Marion Malaba. Watu wanasemanga tu show imejaa Wadukuyu. Malaba ni jina ya watu. I'm from Kitale. Kitale. Yeah. Kitale. Ingo. Karibu sana kwenye show. Thank you. Ningependa basi tuanze story yako moja kwa moja, na asante kwanza kwa hatua jasiri ambayo umechukua kuja kuongea, kutuambia mapito ya maisha yako. Sio tu kwa faida yako bali pia kusaidia msichana pale nje ama pia wazazi ambao bado katika hali ya malezi ama ulezi. Ningependa basi tuanze show. So mimi ni mkaaji wa Dandora. Nimelelewa huku. Nimesomea shule inajiita Tomboya Primary School. Na nimefanya part of my high school huku kunitwa Maili Saba, Jovajiri High. So nimekuwa nikiishi Dandora for the longest time, like sahi ni 29 years hapo. Na nimepitia mob in life ya ghetto, as you know it's not easy. True. Yeah. So mi story yangu inaanzia nikiwa mless after ku drop out school. So nilikuwa ni hard. Okay. Mambo itakuwa sawa. Nilikuwa nimehepa home hivi kidogo, nikaenda Dunda. Ukiwa shule? Yeah. No, that's after dropout. So nilikuwa tu na kamta, but sasa ikabaki peer pressure hivi, nimehepa home, tukaenda Dunda na mabeste. So tukiwa huko nikamit msee, tukachat tukikunywa tu hivi, tukijienjoy kwa club. So after that kitu masaa 9 hivi, kitu masaa ya kwenda home, kanionyesha si tuteremke mtaa yangu. Nikamwambia ina ile. Tukateremka sisi hao, tukapanda gari pale OTC, tukateremka hadi Dando. Mimi msana ka tu Dando phase 4. So mimi nikaanguka nayo hivyo, tukaenda naye hadi mtaa.
Kufika mtaa ikakuwa ni mabangi tuashe sisi yao tukachoma bangi. So na alikuwa na mabestes wake wengine like 4 other guys, if not 5 tuseme. So after quite a while, like 30 minutes or so, akaniataka, akaanza kuniambia to undress. Nikamuuliza aje si I thought kama ni mambo ya watu wawili nafanya kama watu wengine hawayuko. Akaniambia kuna undress kwa watu mbele ya watu au mabestes zake walikuwa tuseme tu 5 guys hapo only plus na yeye and I was the only lady there. So nikakuwa like si ungoje hata mabeste zako waende ndivyo tukuwe na privacy and all that. Akaniambia nini? Unadhani mimi na check? I am not joking, nimekwambia undress. Nikijaribu kuresist yeye huanza kunipiga. Mabeste zake pia wanaingilia, wanaanza kunipiga wakiwa wote. Mwingine ananirarua nguo, mwingine ananivuruta, huyo mwingine akanipiga ngumi. Ile design nenda kujishikilia hivi nikaslide. Nuanguka, nagonga kichwa na hapa nyuma. Unaona? So mu blackout. Nikiamka ile sana najisikia hivi niko uchi na kuna mtu juu yangu. Nikijaribu kuresist wao au wengine unipiga. Saa zile mtu pia anafanya saa zile mtu pia anafanyaje, ananidinya. Unaona? So I'll be like bana. Unaona? So nikakuwa Jo, kwa nini unanifanyia hivyo? Ananiambia nini? Nyamaza. So ulitaka, si wanted to follow us. Nyamaza. Usijaribu kubishana. Nikakuwa niko like irrational, sielewi nini inaendelea. Najaribu kumconvince waniachilie tu, but hapana. Ile kitu walikuwa wanafanya tu ni kunipiga after kunipiga. So mimi nikakuwa yani tu in pain, najaribu kuonesha mfai kunifanyia hivyo, but these guys hawakuwa wananisikiza. Most of them walikuwa high than high. Naona although pia mimi nilikuwa high, yes, siwezi kataa. Lakini sasa walikuwa wanaenda a person after the other, kila mtu na most of them kulamba. Na most of them hawakuwa wanatumia condom. Unaona? Kuna mwenye alikuwa na condom. Ukisema most of them inamaanisha kuna wale walikuwa na kuna wenye walikuwa na condom. 5 men. Yeah. So unapata nikitry kubishana nao, kitu nilikuwa na receive ni kupigwa. Nikitry kuresist napigwa. So nikakuwa mpole. That is from saa 9 usiku till 4 in the morning, 5 ikielekea. Nikajaribu kumuonesha hapana, hata imetosha, niacheni nipumzike. Wananiambia hakuna, nimefura na bleed, niko tu yani tu nilikuwa tu a mess. So ikafika kitu 7:30 hapo, naonesha so uniruhusu basi niende home, at least my mama sikuwe worried. Akaniambia kuna mali unaenda. Na wakakuwa tu wako constant, hakuna mali naenda. Mtu akikaa hivi kidogo na kuja na nilamba, mtu akikaa hivi kidogo, yani it was horrible. That night it was very horrible. So ikafika masaa 4 asubuhi, wengine kwa wamebleki, wamelala. Huyu mwenye ilikuwa sasa nimeenda kwake, mwenye alikuwa ndio kama tuseme my boyfriend, alikuwa tu hapo bado. So nikajaribu kumconvince, nikimwambia niachilie niende home tena, akakataa. Karudi tukakaa, ikafika kitu saa 7. Mabeste zake wengine wawili wakaamka wakaenda. So vinye walienda tukabaki 3 na yeye na wewe mwanaume. Ikakuwa ni watu wenye wako hapo hivyo. Hao wanaume kuna mwenye ulikuwa unajua pengine? Hakuna mtu nilikuwa nishawahi meet before that day. Kuna mtu nilikuwa nishawahi meet before that day. Na naweza sema tu ilikuwa bad luck on my side, juu me thought umse ako real,
ni msee tunaweza date naye maybe or like that. So kutumia ika happen ikifika saa 7 hivi nikamuonesha so niachilie niende home at least my mama sikuwe worried. Akaniambia hapana, kuna mali unaenda. Nikamwambia sawa basi, si hata munipe food juu mimi niko njaa, unaona. Akaniambia sawa basi, wacha niende food lakini na usitoke hapa. Akatoka akaendea food. List yake mmoja naye pia akaamka akaendanisha naye. So since mimi nguo zangu zilikuwa zimeraruliwa zote, nikasema wacha ni amke nitafute kitu yote naweza vaa, nitry kuhipa. Si akatoka, mimi nikaamka huyo tafuta nikavalia tu nguo yote yenye nilipata hapo na kijacket TV, nikatoka. Kufika kwa gate nikutana na yeye akirudi. Mwanaume ananiuliza kumbe ulikuwa unanidanganya unatafuta njia ya kuhipa. Nikamuonesha hapana, nataka tu niende niongee na mamangu, at least mamangu asifanye nini, asikue kwa pressure, asishinde akijiuliza niko wapi. Ananiambia kuna mali unaenda. So ile akinipush nikamwambia hata hizo, at least una create attention na watu wengine, hata tu niende. Akanigonganisha kwa gate, ni upasuka hapa, jua alinigonganisha kwa gate, ile kona ya gate. Namuonesha sasa unafanya hadi watu wanatuangalia, so kwetu easy, haiko ikue mambo. Mimi nilikuwa tu nadai niende home, at least niongee na mama yangu na nionyeshe at least niko poa. Akaniambia kama nikuenda tunaenda na wewe. Nikamwambia sawa. So ika happen tumetoka na yeye kufika mtaa. Before tufike tukiwa kwa barabara alikuwa ananitishia, ananiambia na ukijaribu kusema kenye imekufanyikia utaona, utajua mimi ni nani. Nikamwambia obviously for my safety siwezi ongea, wewe tuende tu, bora niongee na mama yangu asikue worried, alafu tena tuteremke. Yani nataka kuoe sasa ukue kwake. So tukapanda, nikaongea na mama yangu. So vinye nilifika kwetu, madhangu kwanza yeye ustuka juu nilikuwa na bleed uso, unaona. Niko horrible, nimefura. Mamangu ananiuliza ulikuwa wapi? Namwambia nilikuwa nimeenda kwa best yangu. Tukapigana naye kidogo. So it's nothing, si kitu ya kuimungu. Akasema hapana, twende huko sahi. Mimi kwanza hadi nataka kupigia polisi simu. Mamangu akaniambia sahi napigia polisi simu. So kijana vile alisikia ati polisi anapigiwa simu, hiyo udai hapa hizi ka anahepa. So Jili alikuwa ameningojea na hapo nje kwa gate, na mlango wetu ni ya kwanza kwa mlango ukiingia. Si anasikiza tu vile mamangu anaongea, yeye ujitoa naenda. So tukitoka nje na mama yangu, mimi naona huyo kijana yuko hapo nje. Nikajiambia juu hata ni kama ameogopa akaenda, so mimi hakuna mali ndapeleka madhangu juu siwezi taka inilete shida, unaona. So naanza kuambia mama yangu, mama hata hakuna haja tuende kwa huyo mdem. Hakuna haja tuende kwa huyo mdem juu ni vita tu ya wasichana, so hakuna haja tuende, we mwachie tu juu hata pia mimi nimempiga itakuwa story nyingi. Sasa madhangu nionyesha hapana, basi kama sivyo basi twende wapi? Hospitali, juu wezi kaa hivyo, ujui ni wapi umeumia. So ni uenda hosi. Anatibiwa tu hizi kufura nini na pewa painkillers. But mimi sikuambia madhe that nimerepiwa. Sikumwambia na hata sikuambia daktari, so nilikuwa tu niko hivyo nimenyamazia. Kaenda hapo nikapona, but the more ninazidi kukaa, the more na feel body changes. Najiuliza hii ni gani? Mwezi ya kwanza kuambia mama nini ulifanyiwa, sikumwambia hata. So mwezi ya kwanza nikakosa kuona period zangu, mwezi ya pili the same, nikakuwa na uoga. So niuliza mama yangu, mama, kwani mtu akianza kuona period inafikanga mahali inaacha kukuja? Akaniambia hapana, there's nothing like that. Akaniambia kwani wewe umekosa kuona period? Nikamwambia hapana.
ni beste yangu ndiye alikuwa ananiambia nakosa kuona period. So sasa uliona ulichukulia ni beste yako. Sasa niliambia madhe nikaa ni beste yangu. Madhe naye akaniambia hapana, enda umwambie ifai kukua hivyo, aende kwa daktari aangaliwe. So mimi nikajua tu hapo kuna vile nimemiss, kuna vile since nilinyamazia ile story. Niwenda hosi napata niko na ball. Na sijui ni ya nani, unaona, since ilikuwa ni venye nilifanyiwa. Ikakuwa nimekaa kama 4 months hivyo. Mama ka notice niko na ball. Akakuwa mkali kwanza nilipigwa kwa hiyo maneno. Akaniuliza kumbe ulikuwa unaniulizia about your friend, kumbe ni wewe. Nikamwambia ni vile niliogopa kenye nitakuambia juu haikufanyika juu nilipenda. Ne akakuwa ni mkali sana, ananipiga ananiambia basi nionyeshe baba ya huyu mtoto. Na mimi namwambia kusema ukweli hata siwezi kuonesha baba yake juu hadi sijui mali yako sahi. So na still bado na avoid kumuonesha that nilifanyiwa hivi, ndio maana ika bring out these results. So ikakuwa hivyo, nika end up nimezaa. Nikalialia mtoi. Nikakuwa na very negative side on dating. So nikarudi nikaanza kukaa peke yangu juu sasa niko na mtoi, siwezi kaa na mother, unaona. Nikaanza kukaa peke yangu, nikaanza kutafuta hustle, nikaanza kujikalisha. So in that line of kujikalisha nilikuwa nafanya kazi tao. Kazi ya kuhook manguo, kutembeza nguo. Kazi ya kuhook manguo. So ilikuwa ni up and down na kanjo na nini. Unapata tu inakuwa tu frustration, ndio at least mtu wangu aweze kukula, aweze kwa maisha at least yenye kwa at least yenye mtu anaweza sema at least mtu wake anakaa maisha poa. So in that way nikapatana na customer ananionyesha, nimependa hii jacket. Ni how much? Nikamwambia it's this kind of amount. Akaniambia na sasa nienda job, si unaweza nipatia namba yako, nikitoka job nikupigie uniletee, although ndakupatia dosa hii. Nikamwambia ina shida. Akaniuliza naona kaa wapi? Nikamwambia mimi nakaa Dandora. Akaniambia hata mimi nakaa Dando, so tufanye hivi, ikifika hiyo masaa unafunga nitakupigia uniletee ija ida. So mimi nikafanya job yangu throughout the day. Ikafika kitu 7:37 ishapo hivyo akanipigia. Akaniambia umefunga? Nikamwambia ndio niko karibu kufunga. Akaniambia basi nakungoja hapo OTC uniletee nini ile jacket. Mimi nikachangamka, nikamaliza job yangu nikafunga. Kwa masaa ngapi hizi? Hiyo ilikuwa ni kitu 7 ishapo ikienda 7:30. So nikachangamka, nikateremka hivyo OTC nikampelekea jacket. So tukiwa on our way home akaniambia na mimi nime like vibes zako, so tunaweza date. Nikamwambia I can think about it but sahi siko kwa hiyo. Ananiambia pana, wewe mimi naweza taka kuwa mtu wangu juu tunaweza saidiana in one way or the other. Nikamwambia it's okay. So yeye akafika kwake, mimi nikaenda kwangu that day. Tukakaa kama kitu kama tuseme 3 days hivi. Tukakuwa tu tukichat. After a week akanipigia akaniambia mama unaweza kama hivi kwangu? Nikamwambia naweza kama, why not. That day nikaenda tukaspend time na yeye huko. Relationship is relationship, kuna ups and downs. So ikafika time ikakuwa ananipigia, nampigia, sengine sishiki, ana jam. Akaniambia kwani wewe huwezi kuja hata kuoshea mtu vyombo, unajiita bibi yangu? Nikamwambia basi nipatie time hivi nitakaa mtu. Ikafika hiyo masaa ingine nikaenda. So kuenda akaniambia mimi nataka kutoka kidogo but wewe nimekuwa chini control, nishughulikie at least hawika esa. Alikuwa msempoa, nilikuwa nikiwa broke nikimwitisha dola nipatia nini na nini. So hiyo day nikakuwa nikitengeneza hao. Sasa zile na spread bed
nikifungua hivi kitanda nilijionea vitu siwezi taka kujionea tena. Mzee alikuwa amekaa hapo chini ya hiyo kitanda, mengo ni nini? Kisu ile watu wanaita rambo knife. Naona hiyo alikuwa na dikwara ni gun fake, ile gun yenye huwezi itumia mara mbili, you only shoot once. Alikuwa na sasa real gun, unaona. Mimi nikakuwa niko tense juu sijawahi na vitu kaa hizo, unaona. Alafu kwa akili yangu sikuwa nafikiria ni that kind of person. Mimi nilikuwa tu nijua ni msi na do job tao and all that. So ika happen nikiwa kwa hiyo state ya kustuka. Yo ingia ananipatililia. Anapata kama nimekaa tu hivi mahali ni kujifikiria. Ananiambia nini mbaya? Namwambia hakuna. Najua Kenya umeona juu hadi ile state huko. Lakini fanya aje? Umeshtuka hivi. Lakini fanya aje wewe? Maza kutandika hiyo kitanda, uende ulete food tukule. New tense, yes, natandika hiyo kitanda lakini nimetense tu mbaya. Najaribu kukaa ni kama najicompose lakini bado inakataa. Natoka naenda hiyo food narudi. Juu sitaki pia kumuonesha ati kuna vile naweza enda kama nimeendaga, unaona. Nikarudi tukapika tukakula. So maidha ya kulala ndio sasa yuanza kuniexplainia, anaanza kuniambia mimi najua umetense but hiyo ndio kazi yangu. Ndio hao yangu ikaivi smart, ndio ukinitisha do kila saa mimi nakutumia tu. Ni juu ni uenda round. Na hiyo ndio kazi tu kweli. Hiyo ndio kazi yenye imenilea hii Nairobi. Mimi nikamuonesha tu niko easy, sina maneno. But mimi at the back of my mind najua ile saa nitatoka tu niende, ndio utakuwa umeenda. Hivyo ndo nitakuwa nimeenda. So ikahappen asubuhi imefika, nikapika chai tukakunywa, nikamuonesha acha basi mimi niende hivyo mtaani nikaangalie mtoi, unaona. Kaniambia hii na ile asasi tukaagana tu ile hapo. Mimi nikatoka. So from that day mimi sikuwa irudi huko kwake. Alikuwa ananipigia sishiki, anakuja home najificha. Ikakosa amechoka hadi kupiga, sasa anaanza kunithreaten. Akikuja mtaa ananithreaten. Alafu jue kwa ile design tulikuwa tumezoeana, alikuwa hadi anakuja na beba mtoi wangu, wanaenda kutembea wanamrudisha. So this time alikuwa hadi ananitishia hadi na mtoi wangu. Akikuja mchukue endelee, unasikia ukiniacha. Ndio alikuwa anakuja anamchukua anaenda naye anambaya yogurt, yeye alikuwa shazoeana. So akakuwa akiniambia wewe unakata kuniongelesha, mimi unakata kwangu unakanika utaniacha. Nikaenda na mtu isirudi na yeye. So akaona mimi niko easy, hata sishinde, hata kienda na mtu isishinde nikimuulizia juu najaribu kurelax ndio asifanyie mtu wangu anything bad ama nini ama ende na mtu kabisa. So akaona niko easy, akaona nikaa tuko poa tena. Ikakuwa tu hivyo, but sasa mimi siendi kwake. Sometimes anakuja kama amelewa, ananitishia, ananiambia kama uendi na mimi saa hii utajua ujui. Unaona? Ananitishia, saa ingine ananipiga, unaona? So inabidi tu natii nenda na yeye. Saa ingine anakuja na make noise kwa ploti, anapiga kelele, anagombanisha watu. Huyu mdema ananikataa, dhani mimi naweza nichorea. Kuna kitu kama hiyo. Ni mimi na yeye, unaona? Ni mimi na yeye. Kuna Mr. Mbui uoga, ni mimi na yeye, afanye kile anaweza fanya. Anakutaka by force. So unapata mimi na try kumuonesha ni sawa basi. Haina ile. Hakuna vile tumeachana. But at the back of my mind na feel ikiwa ni threat kwa life yangu iko heavy, unaona. Juu nashangaa umse sasa na miss vibes zake kulingana na vile nilijionea. Na pia hakuna vile unaweza date mse ukisikia tu gunshot huku nje unaona maybe ni yeye, unaona. Unakaa tu kwa terror. Na mimi by this sijai believe in kuishi nikiwa terrified because of someone. So ikakuwa tu hivyo. Best yangu naye mwingine akakuja kanionyesha ni aje. Wewe naweza ku advise hivi. The best part to do ni ati wewe fanye nini? Uhame area. Ukihama
na hadi uende ufanye nini, uchange line, uache kukaa ni kama bado unamuentertain. Juu the more unamuentertain, the more atazidi kukuja na the more atazidi kukupressure. So mi ukakaa na save na follow advice ya best yangu, natoka hiyo mtani na place ingine. Okay, so after kushift nikakuwa naendelea tu na job yangu ya kuhook nini, niko comfortable, at least now my life is not threatened. So in that way nikakuwa na best yangu mwingine akazaa, akaniambia niaje mama, si ukikuja kunishikia job jioni ukitoka job, juu siwezi dozi nje na mtu hili mdogo. Hii job yake ilikuwa ni club. So nilikuwa nikitoka tao jioni na kuja hivi mtaa, juu ni huku tu mtaa karibu na place naishi, namshikia kazi. Ilikuwa ni kusagwa kwa counter kwa club hivi. So nikakuwa nikimfanyia hivyo for like 3 months. So within that time kuna Monday ilikuwa very boring. Ni unajua tu Monday watu wa kunywaji sana juu ya hang down. So kukakuwa na customer tu mmoja. Customer persist, amekaa from 7, 8, amepersist. Mimi nangoja aende, aendi. Kwa tu hapo amepersist, amekaa na anataka kununua ama anafanya? Ananunua, yes, ananunua but unaona tu ako tu peke yake. Hakuna mtu anashikisha. Sasa mimi nikaona wacha nijaribu kuvumilia, ikifika kitu around 12 nimwambie mimi ni masaa ya kufunga jua bado hakuna watu. Amekaa anafanya nini? Anakunywa, anashikisha. Unaona? So mimi nikavumilia na yeye mpaka 12. So around 12:30 hapo nikamuonesha mimi nataka kufunga, jili ni masaa ya kwenda home na as you can see hakuna watu. Kumwambia hivyo akaniambia ni sawa, wewe funga. So mimi nikajaribu nikafunga nini. So ikakuwa bado hajaenda mbali kidogo, tukaanza kuendanisha. Akaniambia na unakaa wapi? Nikamwambia mimi nakaa tu na hapa nyuma. Akaniambia sawa, na mimi nakaa na face 3 ile side ya mbele. Nikamwambia sawa, si basi tutabonga. Kidogo nilikuwa nimeshuka braids, akanivuruta hizo braids hivi. Akaniambia hakuna mali unaenda, unaona? Nikamwambia si mimi nilikuwa niende home. Akaniambia sawa basi tunaenda na wewe. Nikamwambia take it easy basi, si lazima uniharasi hivyo. Mtu hata ask nicely, unaona? Ayombu hivyo, ni polepole tu. Juu hata tuko wawili kwa barabara, ya vita ya nini, unaona? So akarudia akatulia, but still hakuniachilia zile nywele, unaona? Amenishikilia tu hivyo. Nikamwambia kwa mpole. Mimi nikajuaje wewe? Hakuna haja nijiambia ati nenda na wewe kwangu na mimi najua kile utanifanyia. Si wewe ujui kama sister yangu anakaa hii area. Kwa ndo tutaenda. So nikatoka na yeye hivyo, kaenda tukaingia koti ya sister yangu. Nikijaribu kumwambia usiniachilie nifungue hata gate, hataki. Na mimi nikainama tu nikafungua conch, tukaingia. So kufika kwa mlango vile aliona ni knock na knock, aka notice huku nikaa kuna mtu. Na sister yangu akarespond. Ni nani? Unaona? Na yeye juu anajua sister yangu tena ni msee tu, yani ni tumelelewa tukimuona. Msee unajua. Unaona? Tukimuona, tumelelewa tu tukimuona. So huyu jango kusikia sister yako penye anaishi. Benye alisikia ni sister yangu amerespond. Hiyo nigonganisha na ile mlango, ananisukuma na huko na anahepa. Mimi nikaingia ndani nikaelezea sister yangu vile kuko. Akaniambia na huyo mzee anatujua, anaweza fanya kitu kaa hiyo. Mimi nikamuonesha hadi ndio mimi nashangaa juu sijaelewa rada ni gani. Mimi najuanga uwezi fanyia mzee unajua kitu kaa hiyo ama ukwe una mharasi. So tukakaa kama 3 days hivi 4 days after that incident. Akakuja tena kwa club. Akanionyesha mama tunaweza ongea. Nikamwambia baadaye, si sahi bado niko job. Naona sasa niko job. So akakuwa tu amekaa hapo hivyo, na alikuwa na mabestes wake wengine. Mimi na wasabu tu juu ni pale sijaenda kuleta issues zangu pale, nimeenda kuuzia customer. So but yeye nilikuwa na avoid, unaona? Nikakuwa nimemuuzia masaa kitu ya saa 9 huko hivyo usiku. Akanionyesha
mimi naweza taka kuomba msamaha kwa sababu kulingana na venye nilifanya sikufanya poa. Nikamwambia kama ume notice weakness yako na ume apologize ni sawa. Tukakaka masaa ya kufunga, kaniambia mama, mimi naweza taka ukue mtu wangu instead of nikae nikikutamani, ukue tu mtu wangu. Nikamwambia acha basi ndafikiria. Kaniambia basi so nipe namba. Mimi nikampatia namba, tukakaa tukichat. So it up mimi na yeye tuna date. Naona tuka date for quite a while, so kama tuseme more than 3 months hivyo. So ni mse naweza sema nimemtrust kidogo, unaona. So within due time akanipigia siku nyingine akanionyesha, mama, leo si ukose kwenda ile job yako ya usiku. Nikamwambia naweza kosa kuienda depending na ni nini unaniambia kwa nini nisiende. Akaniambia nilikuwa nataka nikupeleke out na niko na mabeste zangu wengine, si tunaweza enda pamoja. Nikamwambia sawa, acha niambie huyu mdem sita make hiyo ukamio jioni. Akaniambia sawa. So ika happen nimeambia huyu mdem sita make. Akanikujia hadi home, alikuwa na gari. Akanikujia hadi home, kaingia kwa gari tukaenda, na alikuwa na mabeste zake maboy watatu plus na yeye 4. So tukaingia moti, tukaenda tao, tuka have fun tao, by the way, tukajibamba. So masaa ya kurudi mimi nilikuwa na expect ni drop home kwangu, but akaniambia pana, leo tunaenda kuspend kwangu. Kamwambia ina shida, na ujue within those 3 months wenye tulikuwa tukimeet hatukuwa yenda kwake, ilikuwa either kwangu ama saa ile ako anataka kuwa intimate sana. Unaona na buku karibu mse mwenye alikuwa kugonge, huyu tu mse mwenye alikugongea kwa mlango huyo. Ilifika mahali hata ukamuelewa, unaona. Sasa ile una kwa shoe ya mse unasema kama ni relationship alikuwa nataka ni easy, unaona. So ika happen tumeenda hadi kwake hiyo day. No, within those 3 months sikuwa najua hadi kwake ama nini. Ilikuwa ni ana kamta hivyo. So kwenda kwake, so unaona tumeenda tukiwa the whole group, hakuna mtu amedrop. Sasa mimi nikaanza kukua niko irrational, najiambia kwa nini yako nao mabeste, mbona wajaenda? Lakini nikasema since wote kuna wenye nawajua vizuri, hakuna kitu wanaweza nifanyia, unaona. Tukaingia, alafu mmoja wa au ma friends wake alikuwa anajuana na mwenye ile club, mdosi wa ile club. So ika happen mimi niko easy, huyu msee hizi nifanyia kitu, unaona. So tukafika yeye akaingia bedroom, akakuja na laptop, best yake mwingine yeye anajifanya kwa simu. Pia mimi nikakuwa easy, nikatulia, tukaanza kusmoke hapo hivyo, kibangi nini, tunapiga story. Kwa tumebeba bado chok kingine hapo hivyo, tukaanza tukakunywa hapo tukipiga story. So akaniambia nini, mbona umekaa mbali? Nikamwambia ndio mimi hapa. Nimefanya aje? Andres. Nikamwambia kwani tushakulana na wewe kama watu wako, si ngoja hata mabeste zako waende, tuwe na privacy. Ni a little bit kama hiyo, lakini sasa unaona huyu ni msee nimedate. Huyu ni msee nimekuwa confidential na yeye na vitu mob. Ni msee, yani ni msee nimetrust. Anakwambia Andres kwa mabeste. Sikuwahi jua anaweza ni attack in that way. But yeye in the back of his mind alikuwa shanichukulia kama mtu mwenye hizi date, mtu tu anaweza tumia vile anataka, unaona. So huyu mwenye alikuwa anajuana na mdosi wangu, yeye akarudi akasema hapana, Kenya mnataka kufanya huyu msichana si poa, mimi nita walk out, ni waache. Huyo boy akatoka. So sasa zile alikuwa anafunguliwa mlango, nikajaribu kustruggle nitoke na yeye, unaona. Nilipigwa vibaya sana. Umse alikuwa anajua mimi nimeza na operation, unaona. So hiyo ndio advantage alichukua. Alikuwa tu ananigonga hiyo tumbo, unaona. Ananigonga tu hiyo tumbo, ananikanyanga, mabesti zake wananigonga wengine. Niligonga na dread refu, walinigonga dread side moja yote, unaona. Walinivuruta, mwingine ananipiga. Sasa ikakuwa tu ni violence. Mpaka najiuliza kwani ilikuwa hivi? Kwani ilikuwa tufikishane hapa? Huyo mwingine akaendea kisu, akaniambia wewe utatulia ama utatulia?
nikabidi nitulie sasa. So ilikuwa best yake moja ndiye anatumia condom, lakini wengine wote kunidinya tu. Unajaribu kuonesha mse mimi hadi nimechoka, niacheni nitulia, wataki kusikia. So boy akaanza kuona kuna vile naanza ku raise voice nikipiga nduru, hiyo nishikia kisu hapa. Ananiambia mama, sasa kama unyamazi ni kukuua ndakuua. Nani alikwambia mimi naweza date chura? Wewe ni chura wewe. Wewe ni chura, kuna vile naweza date mtu kaa wewe. Unaona? So wewe ni utulie, unaona? Tulia, kama unajipenda unapenda maisha yako tulia. Nikamwambia sawa. Lakini simniacha hata nitulie, nipumzike. Juu wenyewe mimi nimechoka. Kuna vile unaweza treat msee hivi na mtu alikuwa ananiambia mapenzi nini? Kwanza nikimwambia tena ni msee umependa, ana nigonga mdomo, ananiambia nyamaza. Wewe hadi unanikasirisha, hizi nini unaniambia wewe? Na mimi namwambia mimi by the way kwa hati yangu mimi nilikuwa nimekupenda, lakini sikujua unaweza nifanyia hivi. Distake mwingine ananiambia nini? Huyu kwanza tunafaa tumdinya hadi matako. Unaona? Tunafaa tumdinya hadi matako. Nini anaongea? Mapenzi choo. Mapenzi nini? Huyu hadi kwanza atufai kumhurumia. Nikamwambia gai yake msinifanyie hivyo juu. Sasa hapo mtakuwa mmeniharibia life kabisa. Nyingine naweza withstand, naweza nyamaza, lakini hiyo sasa hadi ndashindwa hadi kumove around, unaona? Mniachie tu. Huyu mwenye sasa alikuwa chali yangu akamwambia hapana, usifanye hivyo. So nilikaa huko kuanzia ilikuwa ni 12 mpaka kitu 6-7 ishapo asubuhi. Nikamwambia siwache basi niende home nikaangalia mtu hiju. Sikuwa nimemwacha akiwa wengine walienda. Wako tu bado. Mwenye nilimwambia hivyo akaniambia ni sawa. So masaa ya kutoka akaniambia fanya aje, chukua hii punch ndio kabaie mtu hii kitu. Akamwambia sawa. Mi juu incident yangu ya kwanza sikuwa ienda kupimwa, sikuwa ienda hosi, nilinyamazia tu, unaona. But this time nikakuwa niko na knowledge, nikasema last time nilichorea nikapata niko na mtu hii, na maybe this time inaweza kuwa di worse, nijipate niko hadi na ugonjwa. So ika happen vinyali hiyo domi. Kitu ya kwanza nilifanya, nilipanda tu gari nikaenda hadi hosi. Kwenda hosi nikapewa madawa zile za kumeza za 28 days. Nikapewa madawa za kuprevent ball. Lakini sasa in that process nikipimwa nipatikana niko na gonorrhea. Naambiwa nisijali since nikitu imepatikana ikiwa at the ya kwanza, nisijali, nikapewa dawa, nikakuwa in treatment for a week ya hizo dawa nikamaliza. So within that period ya kukunywa zile dawa ni ukuwa frustrated mbaya mpaka nashikwa na depression. Na kuwa nikikaa hivi tu mahali na feel tu kujiua, unaona. Na kama ile tocha ya akili. Ile tocha ya akili. Najiuliza sasa mbona vitu kaa hizi zinashinda ziki happen kwa life yangu, unaona. So ikakuwa very 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 tormenting to me. Nikakuwa na friend anajua psychiatrist, akanirefer kwa mmoja na hapa hivyo Mama Lucy. So nikakuwa nikienda in a way kani help kidogo, but nikakuwa niko very distant in kusema ati naweza date ama kusema ati naweza kuwa na boyfriend kwa life yangu, unaona. Nikakaa tena, incidents nyingine ikafanyika, unaona. No, sasa ikakuwa tu inani keep tu away from kukua intimate ama kukua na friends juu. Sasa unapata kwa life mimi nimekuwa nikifanyikiwa na bad things mpaka naogopa kama zimepanga line. Kama zimepanga line mpaka naogopa, najiambia mimi Mungu tu anirehemu juu sielewi ni nini. Naona. So hiyo incident nyingine ika happen. Tena kwa hiyo incident nikapata ball, unaona. So on this time
ni mtu tu boyfriend tu hivyo. No, sasa yeye alikuwa violent, kila saa ni kunipiga, kila siku kunipiga. Anataka mimi ndio nitafute nilete. Nikileta hiyo kidogo anachukua naenda kukunywa ama naenda nanunua bangi na bado ananipiga, unaona? So kapata hakuna vile niko settled ati nasema nimepata mtu mpoa ati anaweza nishughulikia. Huyu msee sasa yeye ndio nikaa mimi ndio sasa nilikuwa namshughulikia. Alafu alikuwa violent sana, kinataka nimesimama na mtu kama siku nyingine nimesimama na brother yangu na akuwa amemmeet, alinipiga very bad, unaona? Ati yes nilikuwa ulikuwa umesimama na mrasta sijui nini. Namwambia alikuwa brother yangu nini ngumi, unaona? Akanipiga that night. So mimi nikisema ni hepe niache kukana umse, nikajipata bado niko na ball, unaona? Ikakuwa so siwezi toa hii mimba. Juni tulikuwa tumekaa naye. Juni tulikuwa tumekaa naye, nikikabidi tu nimezaa. So ikanifanya nikaacha kukua ati naweza taka kudate ama naweza taka kukua in a relationship. Ikanikipa we, naweza sema ilinisumbua mentally juu hadi sasa nikarudi nikakuwa siendi job juu nikienda ile do kidogo nimekuja nao bala kurudisha stock, msee alikuwa anaichukua yote, unaona? Ikakuwa ikabaki saa mpaka niko jobless, sina job, sina kitu ya kufanya, sina vile ndalisha hao watoi, unaona? Ikaniweka into a state of yani there's no going front and there's no going back. Niko tu hapo katikati. So hizo ndo vitu zimenifanikia in life mimi. Naona ni chain, tunaita msururu. Ni chain. So sasa hizi unapiga hustle gani? Sasa hii mimi bado sina job. Nimekuwa tu up and down nikitafuta. Saa ingine nafulia watu ndio at least watu waweze kukula. Saa ingine naenda natengeneza wasee dread juu pia ni kitu najua kufanya. Hii dread ya kichwa. Naenda na kama msako na spa mahali anaweza niita So hizo ndo vitu nimekuwa nikifanya at least ni survive. But kapata nashindwa kulipa rent, kafungiwa hao, sasa inakaa na best yangu. Na inawe pia best yangu ni kama ameanza kuchoka juu just the other day alikuwa ananionyesha mimi nitoke, unaona? Amenipatia tu just some time nijipange nitoke juu habi wake ameanza kuleta maneno. Unakaa kwa best yako? Nilikuwa tunangoja habi wake anaingia kulala ndio naingia kwake na doze. But siku moja habi wake akatupata tukitoka asubuhi. So ikaleta maneno. So, habi yake hakuwa anajua. Juu aliniambia habi wake akijua itamletea maneno. Tusifanye habi wake ajue. So nilikuwa tu tunadak, ananiingisha usiku zile habi wake amelala hivyo. Alafu pia anatoka morning mapema kama hazi wake bado hajaamka. So eventually amekuja kagundua just the other day ameanza kuleta shida, ikabidi pia mdema niambie pia mimi nijue vile nitajipanga juu hakuna jani mletee shida. So yeah, sasa sina place na sina job bado. Pole sana kwa zile instances zenye umepitia. Mara mingi si waambia wase girls are vulnerable, like kwa the verge yenye fisi wako hapo. Like culture ya kutule state yenye kutumiwa ni rahisi, si ndio? Kabisa. So historia yako imefunza watu mambo, imefunza pia wazazi mambo kadhaa. Pia wasichana hizo choices zenye wanatake kuwekea full sana. Mambo ya dating, don't just date anyone on the street. Kabisa. Before Juni Koshwata ule mwenye mlipatana pale OTC, mlitake like 6 months ama ilikuwa mlitake span ya hata ni less than. Ni less than. Yani ni ile tu unaona Juni niko peke yangu. Hata tu ni uchukuane na huyu, unaona? But inakuja kuwa hata itakukost more time. Hata leave alone hata more time. Inakukost hadi health yako. Ni very sai nimekam kulearn that it's very crucial ukiwa unataka kudate, una choose whom to date, una choose whom to be with. Kwa sababu inaweza take a toll on your health, on your mind, inaweza take a toll on your surrounding. Hawezi kuwa uko stable ati unasema nikiwa hapa
mi niko stable, unaona, niko pali penye hata naweza ekelea hivi kichwa na nijipate niko asubuhi imefika. Unapata saa ingine hata uwezi doze usiku, naamka ukistuka stuka, unaona. So naweza ambia madema hapa nje wa try their level best ku choose wisely. Kwa sababu unaweza choose tu just because umefeel a fling, unasema ni love na sio love. Wow. Hii ni poa sana. So saa hizi umesema kazi inaweza duni kama ready, kazi ya spa unaweza fanya, sio? Na pia mtu pengine ungejisimamia mwenyewe, unajisimamia na biashara gani if mtu atajitokeza kusaidia? Mimi nasemanga kazi ni kazi. So nikapata well wishers, kazi yote mimi naweza fanya. Naweza reka kazi ya mboga, naweza uza hadi bajia. Ni bora tu kitu yenye naweza fanya niweze kulipa rent, niweze kulisha watu wangu, nisikue tu ati niko tu hivyo, unaona. Nikuwe mtu responsible. Na bado naweza hata rudi kukutao, unaona. Juu ni job iko constant, unaona. Ni kitu ukiekea maanani inaweza kusaidia kweli. Juu before nilikuwa naifanya na nilikuwa naona matunda yake. Sawa. Mungu atakusaidia na utapata huyo msee. Mtu akitaka kupata atapata kwa nambari gani ya simu? Okay, namba ni 0799 261 829. Majina ni Marion Celia Malaba. Marion Malaba. Sonia Malaba. Celia Malaba. Yes. Marion from Bob Shakwila team ama community. Si waambia wase God had a reason sisi kukutana, God had a reason wewe kuja kuongelesha watu, si ndio? In the line of duty, hizo instances zenye umetupatia wanaume, gang of men kukushika, mara mingi watu hawaponi. Wewe umesema umepima hujapata ugonjwa, si ndio? Meaning Mungu ndiye amekufanya mpaka umefika hapa siku ya leo. Mimi Mungu ako na plans poa kwa maisha yako, huwezi jua utapatia wapi. Ni kweli. It might be through this show. God bless you na uendelee kumwamini, si ndio? Hadi wakati mwingine. Asante sana kwa muda wako. Thank you. My good people, that has been our guest story. Mmeweza kuisikia alipoanza hadi mwisho, and I'm sure we've moved with our guest paka pale ambapo amefika. You've seen indeed our guest ako mahali ambapo anahitaji msaada. When if you are in that position, kindly anything, that call, that 10 bob, anything you can do to reach our guest via the number ambayo iko pale. Let's do it all together, manake pamoja tutaweza kusaidiana. Thank you so much for joining Bob Shakwila Show community. Kama ni mgeni hapa, continue following our show. Tuko na shows kila siku hapa kwenye hii channel. Just subscribe and turn on the notification. Don't forget to like for the video to reach a wider audience. Thank you so much. I've been your great host, Bob Shakwila, and this is the Bob Shakwila Show. Bye bye. God bless you.